ተባሂልና ንሰርሕ President ኢሳያስ አፈወርቂ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምህናጽ ክሕሰብ ዝጸንሐ ሕልሚ ከም ዘይተዓወተ ጠቒሱ እዚ ስርዓት እዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንዓለም ሽግር ዝፈጠረ ናይ ዕብለላ መግዛእትን ጊላነትን ታሪኽ ምዃኑን ንዓለም ኣብ ሓደጋ እቲዋ ምህላውን ብምብራህ ካብዚ ዝኸፍአ ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ኩሎም ህዝብታት ብሓባር ክምክትዎን ክቃለስዎን ከም ዝግባእ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ኩናት ዩክሬን ኣብነትን መወዳእታን ናይቲ ዕብለላን ምግባትን ንምንጋዝ ክሰርሕሉ ዝጸንሑ ጉጉይ ፖሊሲታት ምዃኑ ኣነጺሮም ሚኒስተር ላቭሮቭ በወገኑ ኩናት ዩክሬን ብቐንዱ ኣብ መንጎ በኣሜሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ኩናት እዚ ዓም ዝተጀመረ ዘይኮነስ ካብ 2014 ክዳለውሉ ዝጸንሑ ምዃኑ መራሕቲ ምዕራብ ባዕላቶም እንተላይ መራሕቲ ጀርመንን ፈረንሳን ዝተኣመኑሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ላቭሮቭ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሩስያ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ተበግሶ እኳ እንተወሰደት ምስ ስትራቴጂያዊ ረብሓታቶም ስለ ዘይሳነ መንገዲ ሰላም ገዲፎም ኩናት ከዕርጉ ከም ዝጸንሑ ኣብሪሆም ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣስዒቡ ንሰብኣውነት ዘገልግል ውዱን ኣህጉራዊ ስርዓት ንምስፋን ሩስያን ኤርትራን ምስ ካልኦት 20 ሃገራት ዘቆመኦን ቁጽሪ ኣባላቱ እናሰሰነ ዝመጽእ ዘሎን ጉጅለ ዓሩኽ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት መርገጺኡ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘነጸረ ገሊጾም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ድማ ሃገሩ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ኣብ ጽላታት ዕደና ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ሕርሻ تحت قرصي مكلخال مهدرة مرتن وفر أب إندسترين كتتحقاقز زلوا قربنت أنتصيروم بريزيدنت إساياس دما إذا عودتات زي إيرتراون قدامنت اتهبو مخانون نمعواتو كمتسرحن أرقاقيتهم أما وداتا سممع زتبسحلو عودتات نكلتي وغنات بزربحن ممعبالو أب قرباقزي سروع ركباتن ممخارن زملكتهم أكلات كجمر ترداديان ሚኒስተር ላቭሮቭ በተወሳኺ ኣወርሒ ሐምለ 2023 ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ሩስያ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ሩስያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳተፍ ልዑል ተስፋ ከም ዘለዎም ኣብሪሆም بدحرزي منيستر لافروف بمنيستر قديات وصاي آتو عثمان صالح أما خرب بريزيدنت آتو يمان قبر أبن منيستر زينا آتو يمان قبر مسكالن تسنيو حاولت بشكين باتيحون أخلي العنبابا أمبيرون لعلواي لوخ فدرشن روسيا عدو تزازي مقدم مفناو منيستر عثمان صالحن منيستر سرغي لافروفن أبزهبوا حباراو غازيت أو مقلتي علمنا بازيو تأفاف مدرغ تحلف سلزلا اتعدت مست مدرغ تزاميدو كرئن كلو أقداس خمزخونه قليتام بمنيستر قديات وصاء سرغي لافروف زمراح مكتل منيستر قديات وصاء منيستر ميخائيل بوغدانوف زركبو لعلواي لوخ فدرشن روسيا أب إيرترا وقعاو نايسرح مبصحن مفتسام أب ساعة دحر قصريو باصعاتيوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ አማኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሀብት ባህሪ አቶ ተወልደ ቀላቲ አዛዝ ኃይል ባህሪ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካሬ አዛዝ ኃይል አየር ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሀብተ ስላሴ አማሐዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ወይዘሮ አስመረት አብርሃን ሓለቃ ስታፍ ኃይል ባህሪ ኮሎኔል መልአከ ተክለ ማርያምን ዝርከብዎም ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ كمون أمباسادر روسيا أب إيرترا مستر إيغور موزغو أب أهجراوي معروف نفرت باطع تقبل ما أبو حميازيا كلتشن عسران كلتن بمنيستر عثمان صالح استمرحه لعلواي لوخ إيرترا أب موسكو أب زكايد عدت إيرتران روسيان بوليتيكاوي دبلوماسياوي نقداوي وفراوي تمرتاون بهلاون زندن أن معباي جبوت سقمتات كوزا عمر الرأكم استبسحه الزكريم نازل شركنتاو متحقاز زدرعو ركباتن عدتاتن دما ببئوانو خكايد صنيحم مئتاو منيستر قديات وصاي فدرشن روسيا سرغي لافروف اب إيرترا دما نستبقصوتات زي توسخ درخي زفترين We had a very good meeting with President Afeworki. We analyzed the state of bilateral relations. They are developing very intensely on the mutually beneficial basis. Its economy, of course, mining, international information communication technologies, agriculture, infrastructure, the
possibilities of the port and airport of Masao, the availability of the Russian proposals to develop industries in Eritrea. All this is going to be the subject for regular consultations between the ministries of economy, which we agreed to launch very soon and to make these consultations a regular feature of our relations. We discussed our military and military technical cooperation on the basis of the agreements signed some time ago. We are ready to satisfy the needs of Eritrea as regards maintaining its defense capacities, and we certainly will be cooperating in humanitarian matters. We are ready to increase the number of scholarships which Eritreans receive every year from the Russian government. We discussed African issues, especially from the point of view of resolving several conflicts in the Horn of Africa. We hope that the latest agreement between Ethiopia and the Tigray Front, reached with the help of South Africa, with the help of Mr. Obasanjo and Mr. Kenya, will help stabilize the situation in the region, which would also be beneficial for stability of all countries situated here. Our main discussion was devoted to the changes, radical changes in the international situation. We have consolidated position in the United Nations on all the issues related to the key problems of the world, especially to the problems created by the collective West, as it were, against the Russian Federation and against any country which do not accept the claim of the US and its satellites to have hegemony on international economy, on international politics, and to dictate its will to everybody in line with the famous concept of end of history, whereby liberal democracy is imposed on everybody like the final truth. Our common position is promoted in the United Nations within the group of friends of the Charter of the United Nations. Both Eritrea and Russia, together with 20 other countries, are participants of this group, and the membership is growing. We will insist on everybody to respect the key principle of the United Nations, which is sovereign equality of states. This principle is being grossly violated and disregarded by the US, NATO, and the European Union, and this principle must be respected by them, and we will insist on this. Multipolar world is a reality. New centers of economic development, new centers of financial might and of political influence are growing objectively. This is an objective process, and the attempts which are being undertaken to stop this objective course of history are doomed to fail. And of course, we would like to launch a dialogue on the issues which will help unite countries which are law-abiding, which respect the United Nations Charter, and which should be mobilized to defend international law, to defend the values of the United Nations, not somebody's invented values which the West tries to impose on everybody else. And one of the important steps in this direction would be the second summit between Russia and Africa, which is scheduled to take place in St. Petersburg, end of July this year. We hope that President Afewerki would be personally present at this important event. Thank you very much. Thank you.